أخي ستبيد جيوش الظلام ويشرق في الكون فجر جديد فأطلق لروحك إشراقها ترى الفجر يرمقنا من بعيد. Коммунистический манифест. Если взять его, почитать, он очень четко сформулировал положение христианства. То есть оно гибнет. И это действительно так. Потому что, в силу того, как оно было построено, значит, оно не смогло устоять против социальных революций. И его гибель началась где-то в середине XIX века, а где-то к началу XX века христианство практически прекратило существование свое как ведущая религия, которая могла бы, так сказать, действительно держать народ, которая могла бы двигать, что-то могла бы сделать, так сказать, с точки зрения религиозной. Вот, оно приспособилось, христианство очень удобно приспособилось под современный мир. Существуют их христианско-демократические партии, да, так же, как и в Израиле существуют тоже, так сказать, партии, которые у власти стоят. Вот, религиозная партия. То есть практически как религия, как некий духовный базис для людей, христианство умерло. А ислам, он был заложен в те времена, когда он закладывался, он был заложен именно как очень стойкое, очень жизнестойкое, крепкое учение, которое способно выдержать любые ситуации изменения в мире. Он строился по-другому, ислам. У него был живой, реальный руководитель, который, так сказать, получил пророчество, и в этом нет никаких сомнений. Если там с христианством есть разные правила, у самих христиан есть вопросы по этому поводу, то в исламе все достаточно просто. Был пророк, получал пророчество, стал создавать свою общину религиозную, и на этой основе он построил новую общину, новое учение, причем оно оказалось достаточно устойчивым. Потому что, если почитать Коран, это видно. Видно просто из самого Корана, что, значит, учение строилось таким образом, чтобы оно выстояло в сложных ситуациях. Вот. И действительно так оно и произошло, это учение ислам выстоял. Сумел выстоять в сложных ситуациях. Еще плюс у него было преимущество, что ислам зародился на Востоке. Вдали от Европы, от всех социальных революций, от технических революций, он был вдалеке. Он вдалеке зародился, вдалеке развивался, и, значит, он достаточно серьезно укрепился. А сегодня, то есть, в наши, так сказать, времена, последние, скажем, когда пришло время, так скажем, оголтелого атеизма, поскольку демократия – это оголтелый атеизм. Это не просто, так сказать, что-то такое вот. Демократия – это страшная вещь. Это атеизм, доведенный, так сказать, до высшей точки. До абсолюта, да. Так вот, когда пришло время вот этого самого демократии, когда демократия начала заливать весь мир, когда от христианства практически остались только памятники архитектуры, так скажем, больше почти ничего. От иудаизма, в силу того, что он попал под колпак сионизму, тоже практически ничего не осталось. И в мире сегодня, кроме ислама, ничего не осталось. И ислам, кроме всего прочего, он был так сформирован, что те, кто пошли за Мухаммадом, и те, кто в дальнейшем, так сказать, следовали за этой религией, они, они постоянно находились в состоянии общения с Творцом. То есть христианин, он там, если ходит раз в неделю, в воскресенье в церковь, это хорошо. В чем тоже, так сказать, да. А мусульманин, он 5 раз в день опускается на колени. 5 раз в день. Причем строго выведены по времени, так сказать, я же с ними там живу, да. И кроме того, я когда ездил в Европу, я где-то в Риме там в аэропорту был, там такой тихий закуточек. Пришло время молиться. Значит, я пошел в этот закуточек. Ко мне пришли туда 2 мусульман. Я стоял, молился там свое, они, значит, положили газетки, стали на колени
это ислам. И, в общем, это говорится очень много. Человек 5 раз в день, хотя бы на 5, это там молитва очень небольшая. Я смотрел, вот, у меня была возможность посмотреть молитву, что в ней написано, значит, молитва очень небольшая, но она очень серьезная, она очень глубокая. Человек на 5 минут становится на колени, наклоняется, произносит то, что там написано, он общается в этот момент со Всевышним. Это очень важно, это очень много. Поэтому ислам, в общем, это религия будущего. Ну, так скажем, вот, если сегодня мир не будет закрыт, в силу того, что государство пока что, которое называется Израиль, существует, а это мы сейчас находимся именно на этой стадии, значит, идет стремительное закрытие мира. Потому что государство не имеет права на существование. Вот 1,5 года назад закончились все возможные допустимые сроки, все. Мир начал закрываться. То есть, ну, как Всевышний закрывает. Все эти, так сказать, экономические и так далее, все эти катастрофы, которые идут одна за другой, любые попытки какого-то дальнейшего прогноза, значит, остановки, там, выброса, это все бессмысленно. Мир будет закрыт. Это неизбежно. Если не, так сказать, ликвидируют вот это государство, которое является как раз корнем зла. Так вот, если удастся его ликвидировать, то где-то лет через 70, я так думаю, большая часть населения Земли будет исповедовать ислам. Потому что это религия, которая, ну, достаточно сильная, правильная, и она людей ведет в том направлении, в котором нужно. Единственное, что, конечно, там есть проблемы. Шииты, сунниты, значит, у них друг с другом нестыковка идет по некоторым вопросам. Ну, это понятно. Но это пока что, я так надеюсь, что если удастся все-таки выйти на такой уровень, чтобы ликвидировать, так сказать, то, что у нас сегодня есть, вот корень зла, то тогда и уйдут все проблемы, которые есть между ними. И действительно, большинство людей в мире начнет исповедовать ислам. Сегодня уже этот процесс виден, потому что они, так сказать, заполняют, распространяются. И там, я уже сейчас не помню, где-то в одной из европейских стран там категорически запретили строить новые мечети. Да. Ну, потому что идет распространение. Будущее мира за исламом. Да, Швейцария, совершенно верно. Будущее мира за исламом. Это совершенно точно. Если удастся вот сегодня локализовать ту проблему, которая имеется. Then we can once again coexist as we have for hundreds of years. We have all the rabbis who will testify lived in the old state of Jerusalem, in the old state, in the old city of Jerusalem, in the old city. They lived door by door. This rabbi lived in the old city of Jerusalem before 1948. He'll tell you how he lived, coexisted with all the Arab neighbors, how they babysat each other's children when they went to Yom Kippur, when the women went to Yom Kippur on the fast day. The Muslim neighbors babysat the children, the most precious objects they gave to them to protect. How could that be if they're our enemies, mortal enemies? Because they're not. It's not a religious conflict. That's a Zionist ploy of accusing everybody of being anti-Semitic. You want peace? You want to have a conference here of peace? Step back and look and read the facts. Not the facts that's been misconstrued by the Zionist propaganda. The facts that are realities. The facts on the ground. How we've been living for hundreds of years in Yemen, in Morocco, in Tunisia, in Palestine, in Egypt. What Arab land have not Jewish people been living together with Muslims without any human rights groups? Tell me what land the Jews did not live in harmony with the Muslims. In Iran, we have over 25,000 Jews there, thank God. Why? Because this is not a religious conflict. It's purely because of a political movement, a relatively new movement, which is antithetical, contradictory to the Jewish religion of thousands of years. Judaism is spirituality, a religion of compassion to emulate God. Zionism has been created 100 years ago by atheists, people who abhorred religion, who wanted to transform Judaism from religion to nationality, to a purely materialistic base, godless in its essence. That is not Judaism, and they have no right to use the name of Israel. They've usurped our name, they've stolen our symbols, and they've stolen our identity. And they are causing death and destruction, year in and year out. For over 50 years, death and bloodshed has not stopped because of a pure
on their idol bodies, human beings, hearts, souls. They rent, they've destructed houses, they've destructed people's lives. What can we do about this? Let's step back and think. There is a solution with God's help. If we would put away the politics, then we could know that we've been living and coexisting together. We most profusely apologize to the Muslims, to the Arabs, what has been done to them. And then we can return, they make restitution for what has been done to them. And then we will be able to live in harmony. Not an Israeli state, but one Palestinian state. One state as we have been living for hundreds of years. There will be peace. And you will see that this 50 years has been a nightmare, a mirage, and nothing to do. Pure fear-mongering, that's what Zionism does. It's panic, going into a theater and yelling, fire, fire, that's what Zionists do. We've been living with the Muslims. We've been living, yes, Ahmadinejad keeps on stating that he does not want to harm the Jews, but the Zionists keep on antagonizing them. Of course you don't, because you have an agenda. You want to further Zionism. You want enemies. You want enemies in order to be able to say you're protecting the Jews. We don't want enemies. We want to live in peace. We have been always living in peace with the Muslims, and we will, with God's help, continue to live with them in peace. We implore the participants in this conference, read, step back, study the history truthfully, and see what the true Jewish voice is of hundreds of thousands of Jews who are still true to their religion, whether they're living in Jerusalem, whether they're living in New York. What do these Jews in Williamsburg section of Brooklyn, hundreds of thousands of Jews who are the most God-fearing in the community, why are they all opposed to the state of Israel? Why is that one Israeli flag in Williamsburg, Brooklyn? These are the most God-fearing religious Jews. Why don't they fly an Israeli flag? They have hospital help. They have Hatzolah, ambulatories, and everything free of charge to help people. The most greatest charitable organizations. Why these compassionate people don't support the state of Israel? They don't go to Israel. Why not? Because they don't like Israel. Why not? Because they're self-hating Jews? They're trying to build a Jewish state. Why? Are they fools? Are they fools? The reason is simply because they fear God. And I know why. You don't know why, and I know why. Because they're God-fearing. And God forbid us to have a state. We are in exile by God. We decree exile. And we are forbidden to oppress the people. We are forbidden to oppress the Palestinian people and steal their houses. That is what Judaism says. Thou shalt not steal. Thou shalt not kill. We have no right to the rule over the land of Palestine. This is what Judaism says, not what these robbers say. It's what the real Jews say. This is what Zionists are doing. Beating Jews, beating Orthodox Jews. This is what you're having in Jerusalem. Look at our site, www.mkusa.org. They are beating mercilessly Orthodox Jews because they oppose Zionism. Pacifist Jews. Jews who never lifted an arm in their lives. They're put in jail. They're beat mercilessly. Look, this just came out last month. Look what they're doing to the Jewish people. This is what Zionism does to the Orthodox Jews in Jerusalem. This is ongoing. Look, know the truth of what Zionism is. Ridicule, that is what Zionism does. They ridicule and attack, but they hide the truth. We are divulging the truth. Look what's being done by the Zionist police to the Jewish people. Ahmadinejad will kill you as well as everybody else. This is Zionism. This is what Zionism does. This is what Zionism does. Peaceful, God-fearing Jews. What is the penalty? Destroying synagogues. It's death. Don't you understand? You're killing yourselves and all of us. What is the spread? What is the spread? Have you heard about Hitler? Anything about Hitler? Look, these are the people of Jerusalem demonstrating against the state of Israel. This is the most God-fearing community. Scholars, the leaders of Jerusalem. Yes, where is your kippah? Why aren't you wearing a yarmulke? You know why? I'll tell you why. Because you have a false Judaism. We have the true Judaism. Why do you live in America? Why do you come back to America? Why the Iran so much? Ridicule. But let's see you come from me with the facts.
hundreds of thousands of Jews still live in Jerusalem, and Beit Shemesh, and Bnei Brak, all opposed to the state of Israel, to the existence of the state of Israel. All of them plead to God every day for the speedy and peaceful dismantlement of the state. You won't find one truly religious community that supports in Zionism in its essence. Even the ones who are making different compromises don't send the children to the army. Why is that? Because Orthodox Jews know that Zionism is antithetical, it contradicts the Jewish religion. And they know that the death, suffering, is all caused by Zionism. There is no question about it. This is not a religious conflict. The true solution. أخي ستبيد جيوش الظلام ويشرق في الكون فجر جديد فأطلق لروحك إشراقها ترى الفجر يرمقنا من بعيد